ஸோ ஜென்னா நத்திங் பட் பீங் ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் திஸ் கான்வர்சேஷன் வித் யூ. ஸோ அதை மட்டும் கவனிச்சா போதும். இப்போ நான் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது லைக் ஐம் திங்கிங் லைக் எனிதிங் எல்ஸ் அதர் தென் திஸ், ஐயோ அடுத்து என்ன பண்றது. ஸோ அது எதுவுமே இல்லாமல் பீங் இன் த மோமெண்ட், தட்ஸ் வெரி சிம்பிளி அபவுட் ஜென். ஹலோ, ஹாய், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நடனம் டான்ஸ் பாட்காஸ்ட். என் பேர் அனுப் கார்த்திக், இந்த ஷோட ஹோஸ்ட். இந்த ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டான்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். டான்ஸ் மட்டும் இல்லை, டான்சர்ஸை பற்றி, அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ், அவங்களோட ஜேர்னி, அவங்களோட ஸ்டோரிஸ், இது எல்லாத்தையும் கேட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம ஃபர்தராக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்குண்டான நம்மளோட கோலை நோக்கி போக போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு என் கூட இருக்கிறது என்னோட ஃப்ரெண்ட். எப்படி சொல்றது, எங்க கரியரை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பார்த்துட்டே வரேன் அவரோட கரியரை. நான் இன்ஃபேக்ட் நானும் அவரும் ஒரு ஒட்டுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு காலேஜ் காம்படிஷன்ல வீவர் காம்படிட்டிங் அண்ட் போறோம். ஐ எம் வெரி கிளாட் அண்ட் ஹாப்பி டு வெல்கம் மை ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் ஜிஜோ மந்த்ரா டேவிட். வெல்கம் டு த ஷோ. Thank you so much for the beautiful introduction, bro. Means a lot, means a lot. Yes, we share a very long time together in the comedy. Like back in the time, we never had any opportunity to be on stage. We have only one thing, that is college competition. So that is like always a reunion. Yeah, எப்ப பார்த்தாலும் கண்டிப்பா over a week, over collegeல we meet up, we have fun. ஸோ அப்படிதான் உங்களை தெரிய வந்துச்சு. ஸோ நைஸ் டு ஹேவ் யூ ஆன் மை ஷோ டுடே. சொல்லுங்க. Thank you so much, bro. Privileged to be in your show. தேங்க் யூ. ஸோ இந்த ஜேர்னி, இந்த டான்ஸ் ஜேர்னி எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அண்ட் ஒரு வேலை அது போயிருக்கும், அப்புறம் இப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கும். பட் எங்க அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஓகே டான்ஸ், ஓகே இது எனக்கு வருது, இதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி மறுபடியும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஸ்டெப் அப் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா எப்போ வந்துச்சு, இல்லை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஓகே, நல்ல கொஸ்டின். ஸோ திஸ் ஆல் பிகேன் லைக் நம்ம எப்பவும் போல ஸ்கூல்ல எப்பவுமே ஆடுவோம். எங்கேயாச்சும் ஏதாவது டிவிஸ்ல ஏதாச்சும் எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்தா நம்ம அப்படியே பார்த்து அப்படியே அந்த மூமெண்ட்ஸ் அப்படியே பண்றதுதான். பட் ஐ ரிமெம்பர் வென் ஐ வாஸ் இன் கிரேட் 9 நினைக்கிறேன், அப்போ வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் பாஸ்ட் அவே ஆன் தட் டைம். ஓகே. ஸோ தட் வாஸ் த மொமெண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓ ஷிட். Like we used to watch Michael Jackson. நம்ம ஆனா வந்து அதை பெருசா அப்படியே எடுத்துக்க மாட்டோம். பட் when he was like no more, எல்லா சேனல்ஸ்லயுமே they kept playing his video all the time. அவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம வேற மாதிரி பார்த்த ஒரு மனுஷனை இப்போ he's no more. ஆனா ஃபுல்லா ஒரு 1 week அவரோட வீடியோஸ் தான் லைக் இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், லைக் நம்ம அப்போ we have this DVD செட் இருக்கும், we get CDsல. ஸோ கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ பாக்கெட் மணி எல்லாம் வச்சு ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சனோட ஃபுல் ஆல்பம், ஒரு 20 ஆல்பம்ஸோட ஒரு CD வாங்கி போட்டு பார்த்தா அவரோட கான்செப்ட் என்னடா இப்படி ஆடுறாரு அப்படி ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அது லைக் ஐ திங்க் தட் இஸ் வேர் லைக் ஐ ரியலி ப்ராப்பர்லி ஸ்டார்டட் டு டான்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம சும்மா ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் ஏதாவது சொல்லி கொடுப்பாங்க, அப்படியே நம்மளே ஏதாச்சும் அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் வேர் ஐ ஸ்டார்டட் டு டூ இட். ஸோ இந்த காலேஜ் ஸ்கூல் கல்ச்சரல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், அதுல 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஸோ இதே இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் மைக்கேல் ஜாக்சனோட டேஞ்சரஸ் சாங் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த டான்சர்ஸ் கேன் டு தி ஹோல் செட் ஆஃப் மைக்கேல் ஜாக்சன் டேஞ்சரஸ். ஆமா, ஐ மீன் அந்த ஃபுல் செட்டே ஐ திங்க் எவ்ரிபடி மெமரைசஸ் தட். ஐ திங்க் நம்ம செட்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு they can. இப்பத்த ஜெனரேஷன் ஐ டோன்ட் நோ, பட் நம்ம செட்ல இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் them they know most of the Michael Jackson full set song போட்டா போதும் தெரியும் அவங்களுக்கு full step. So I was also trying to do that. ஆனா கேவலமா மொக்க வாங்கிட்டேன், பிகாஸ் அது அப்படியே கரெக்டா பண்ணணும்னு நினைச்சு காப்பி பண்ணி போய் ஸ்டேஜ்ல ஸ்டெப் எல்லாம் மறந்து செம காமெடி அது. பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் தட் இஸ் when it struck me that okay நமக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு தென் கிரேட் 12 திரும்ப வேற ஒரு சாங்ல ஆடி லைக் ஜெயிச்சாச்சு. Everything is fine. காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் it was like completely different. நம்ம சீனியர்ஸ் ஆர் ஆல் இந்த ஒரு டீம் ரெடி பண்றாங்க. ஸோ அந்த டீம்ல நம்ம போய் ஜூனியரா ஜாயின் பண்றோம். நம்ம சும்மா டான்ஸ் ஆடிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது குரூப் டான்ஸ்க்காக தான் போவோம் காம்படிஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட். குரூப் டான்ஸ்க்கு சும்மா ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கிளாஸ் கட் அடிக்கலாமே போகும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சோலோ டான்ஸ் தானே நீ ஏறுன்னு சொல்லி என்ன சும்மா மேலே ஏத்திடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு சாங் அந்த ஸ்பாட்ல பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு இன்டர்நெட் சென்டர் இருந்தா போய் சிடில ரைட் பண்ணிட்டு சும்மா போய் ஆடுவோம். எல்லா காம்படிஷன்லயுமே தோத்துருவேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. சும்மா போய் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் லாஸ்ட்ல புரிஞ்சிச்சு, ஓகே
ஐ ஷுடன்ட் பி டூயிங் திஸ் எனிமோர். கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ஒர்க் யூனிக். அவுட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கரெக்டா பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படிதான் ஐ கெட் இன் டு திஸ் பர்சன் கால்டு. அப்போதான் நம்மளோட இந்த பாப்பிங் எல்லாம் சீன் எல்லாம் உருவாகுது. யா, பாடி யா, யா. ஐசோலேஷன் அ அதெல்லாம் உருவாயிட்டு இருக்கு. அப்போ இங்க நம்ம டிஐடில ரொபோட்டிக்ன்னு பார்த்தா எல்லாம் சொல்லுவோம் அத. ஆமா ரொபோட்டிக் கரெக்ட். அதான். சோ அப்போ பாப்பிங்ல வந்து நம்ம இவரு பிரின்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஆ, டிஐடில பண்ணிட்டு இருப்பாரு. யா. பிரின்ஸ் தர்மேஷ் அந்த இதவும் அந்த செட்டு. தர்மேஷோட செட்டு. அதேதான். கரெக்ட், கரெக்ட். ஓகே, ஓகே. எஸ் ம். பிரின்ஸ் குப்தான்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து அது யா, யா. பண்ணுவாரு ஒரு சைடு. சோ நம்ம ம். அதையும் தாண்டி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது ராபர்ட் முரைன். ஓகே. ஃபாரின் ராபர்ட் ஆர்டிஸ்ட். முரைன் அவர்தான் யா. பிக் இன்ஸ்பிரேஷன். ஆமா. சோ யா. ஆக்சுவலி நம்ம ம். 2 பேருமே கூட கிட்டத்தட்ட அத தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு கண்டிப்பா. இருந்தோம். யா, 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 ஏன்னா யா. நீங்க அவரோட மியூசிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட டான்ஸ்ல கூட. கண்டிப்பா. அவர ம். இந்த மைக்ல சவுண்ட் போட்டே பண்ணுவாரு. அதேதான். அத ஆமா. அந்த அந்த யா, டைம் யா, யா. தான் அது. சோ அதெல்லாம் பார்த்து என்னடா இது இப்படிலாம் பண்றாங்களேன்னு சொல்லி, ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்ட்டட் வித் தட். அதுக்கப்புறம் காம்படிஷன்ல எல்லாம் அதெல்லாம் அங்க இங்க எல்லாம் பார்த்து பண்றதெல்லாம் பிட்டெல்லாம் ஒண்ணா சேர்த்து போய் ஆடும்போது வி ஸ்டார்ட் டு வின். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட்டட் டு கம். ஓகே. அதுக்கப்புறமா நெறைய டான்ஸ் கிளாஸ்ல எல்லாரையுமே ஷோ கூப்பிடுவாங்க, அப்படி கூப்பிடுவாங்க. சோ ஐ திங்க் நான் வந்து ஐ வோன்ட் சே நான் டான்ஸரா தான் ஆகணும்னு நினைச்சேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டிட் இட். ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் வித் த ஃப்ளோ. ஓகே. அதுக்கப்புறமா ஐ சோஸ் டு பி எ டான்சர். பிகாஸ் அ எதுவுமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணல. ம். டான்ஸாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கணும் அதுவே அப்படின்னு அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணல. ஃப்ளோல பிகாஸ் ஐ லைக் ம். டூயிங் தட். ஓகே. அந்த ஃப்ளோலயே வந்துருச்சு. இல்லாம ஐ டோன்ட் திங்க் எனக்கு வந்து சிலருக்கு வந்த மாரி அப்படி எனக்கு நடக்கல. நான் டான்ஸ் தான் இனிமேல் ஓகே. அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பாக்ஸ்குள்ளார ஐ டிடன்ட் ஃபிட் இன். ஐ திங்க் ஐ சோஸ் டு பி இன் தட் பாக்ஸ். பிகாஸ் மோர் தென் தட் ஐ எம் டூயிங் பிளென்டி ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதுல ஓகே. ஒன் திங் இஸ் டான்சிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மேபி இட் டுக் மீ. அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஓகே. டோன்ட் நோ. ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட்டிங் எஸ். இப்போ சொன்னீங்க கிரேட் 9 அண்ட் 11ல அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த லெவல்ல இருந்து எப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு கெரியரா அது மாறும், இல்ல மாறணுங்கிற அந்த ம். பெர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்ப நம்ம காலேஜ் காம்படிஷன் கோயம்புத்தூருக்குள்ளார பண்ணும்போது, திஸ் இஸ் இனஃப். மோர் தேன் இனஃப்பா தெரிஞ்சது. பிகாஸ் சின்ன ஸ்பேஸ். இவ்வளவுதான் எல்லாருமே பண்ணாங்க. ஸோ இட் டிடன்ட் புஷ் அஸ். எப்ப வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னை, மும்பை, பெங்களூர் அந்த மாதிரி காலேஜ் காம்படிஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபைனல் இயர்ல போகும்போது தான் தெரியுது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது எதுவுமே நத்திங். ஒண்ணுமே இட்ஸ் இல்ல. நத்திங். யா. அவங்க வேற என்னமோ ஒண்ணு வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. சோ அப்படிதான் நான் வந்து ஒரு ஒரு பிரேக்கிங் டீம் பார்த்தேன். எனக்கு அவனுக்கு பிரேக்கர்ஸ்ன்னு கூட தெரியல. ஓகே. யாரா அவங்க லைக் நம்ம இந்த ஸ்டெப் அப் 3Dல பார்த்ததெல்லாம் இவனுங்க ரியல் லைஃப்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்களேங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அங்க அன்னைக்கு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது. ஸோ தட்ஸ் when I came to know இந்த மாதிரி பிரேக்கிங் இருக்கு, பாப்பிங் இந்த மாதிரி ஸ்டைல் இருக்கு. இந்த ஸ்டைல் பேசிஸ்ல தான் எல்லாம் பண்ணும். ஸோ ஐ திங்க் தட் டுக் மீ அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு கெட் இன் டு ப்ராப்பர் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் இயர் முடிஞ்சோடனே நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் பிஜி படிக்கும்போது காலேஜ்லயும் லைக் ஐ வாஸ் வெரி லக்கி தட் ஐ காட் ஸ்காலர்ஷிப். அதுவும் ஓகே. நம்மளோட டான்ஸ்ல ஆடி கிடைச்ச சர்டிபிகேட்கே ஸ்கூல் காலேஜ்ல வந்து தேவர் லைக் நீ டான்ஸே ஆடிக்கோ, சர்டிபிகேட் பிஜி எல்லாம் பண்ணாம நீங்க விட மாட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. சந்தோஷம் அப்படி சொல்லிட்டு லைக் ஃபீஸும் கட்ட வேண்டாம், காலேஜுக்கும் போக வேண்டாம். நம்ம வாட்டுக்கு வி கெப் டிராவலிங். ஓகே. அது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தனி. பட் வி கெப் டிராவலிங். காசு இருக்காது, எது இருக்காது, போவோம், கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் ஷாப் லேர்ன் பண்ணுவோம். எப்படியோ அப்படியே தட் 2 இயர்ஸ் ஐ வாஸ் லைக் எக்ஸ்ப்ளோரிங் a lot. ஓகே. ஸோ யூ ஆர் லேர்னிங் So maybe it's கைண்ட் ஆஃப் because that ஸ்டைல்ஸ். inspired me. ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஃபைன். ஸோ அங்கிருந்து அந்த கரியர் டான்ஸ கொண்டு போலாங்கிற ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ இந்த வகையில நீங்க எப்படி டான்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் எப்படி கத்துக்க ஆரம்பிச்சீங்க? ஆர் என்னென்ன டான்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு பண்ண முடியும்? Nice. Actually, I think personally, for any dancer, அவரோட ஓன் பர்சனாலிட்டி வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் இஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தான் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சைக்கலாஜிக்கலி. ஸோ இஃப் யூஆர் அ கியூரியஸ் பர்சன் லைக் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற ஒரு பர்சனா இருந்தா ஐ திங்க் யூ மைட் பி கோயிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ், ட்ரைங் டு சி எவ்ரி திங். யா, யா. அந்த மாதிரி லைக் இட் வில் கோ ஆன். ஸோ இஃப் யூஆர் அ கம்பைனிங் பர்சன் ஹூ இன்டூ இஸ் லைக் ஈச் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எனக்கு லைக் இதுதான்ப்பா வரும். இட்ஸ் சிமிலர் டு த ஃபுட் வி ஈட். நம்ம சாப்பிட்ற ஓகே. சாப்பாடு வந்து சிலர் வந்து லைக் அதே கடையில அந்த ஃபுட்டு தான் எப்பவுமே உட்காந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு வைப்ல இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் எனக்கு எல்லா கடைக்கும் போகணும் சாப்பிடணும். ஐ திங்க் ஐம் லைக் த செகண்ட் பர்சன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ட்ரை மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வித் பிரேக் டான்சிங். பிரேக்கிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா ஐ வென்ட் இன் டு ஹிப்ஹாப். அதுக்கப்புறமா லாக்கிங். அதுக்கப்புறமா பாப்பிங். அண்ட் ஐ கேன் டூ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹவுஸ் டான்சிங். இது இந்த பேட்டர்னுக்குள்ளார தான் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அட் தட் டைம் பேட்டில் சீன் வாஸ் வெரி ஃபேமஸ். ஸோ டு டூ இன் பேட்டில் இது போதும். இந்த ஸ்டைல்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் பிளே அரவுண்ட் அண்ட் வின் மெனி திங்ஸ்.
ஸோ அந்த பேட்டிலுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ வாஸ் லைக் திடீர்னு ஒன் டே ஐ saw this ஆஃப்ரிக்கன் வீடியோ அண்ட் தட் பர்சன் வாஸ் கிட்டத்தட்ட என்னோட பாடி லாங்குவேஜ் அவர்கிட்ட இருந்தது. ஓகே. ஹிஸ் நேம் இஸ் அர்னால்ட் அரகேசா. ஸோ ஹீஸ் அ வேக்கிங் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ ஆனா ஓகே. அவரும் ஆஃப்ரோ ஆடிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அப்ப நான் என்னடா இது வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் ஆஃப்ரோ வீடியோ. ஐ டிட் ஒன் வீடியோ லைக் ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி. ஐ அது அது ரொம்ப கொஞ்சம் வைரல் ஆயிடுச்சு. தென் ஐ காட் அ லேபிள் தட் ஹீஸ் அன் ஆஃப்ரோ டான்சர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ஓகே. வரைக்கும் பீப்புள் யூஸ் டு லுக் அட் மீ அஸ் லாக்கிங் பாப்பிங் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. தென் இட் சேஞ்ச் டு ஆஃப்ரோ. ஸோ அதுக்கு இன் பிட்வீன் இட் வாஸ் லைக் வேக்கிங் இடையில போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்ரோல போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அது டிரான்சென்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டைல் சொல்லிட்டு இட் வாஸ் கீப்பிங் ஆன் மூவிங். ஸோ கரண்ட்லி நான் இப்போ வந்து வாட் ஐ ப்ராக்டிஸ் இஸ் எ ஃபார்ம்லெஸ் ஃபார்ம். ஓகே. We don't have ஸோ to stick into ஸோ தட் இஸ் கால்ட் we don't have to stick into ஒரு டிரான்சென்ட் ஃபார்ம். டான்ஸ். ஓகே. அந்த டிரான்சென்ட் டான்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. Yeah. நானும் உங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த அந்த டிரான்சிஷன் அண்ட் அது எப்படி உருவாச்சு? அத பத்தி சொல்லுங்க. டிரான்சென்ட் டான்ஸ்னா என்ன? அது எப்படி Yeah. கனெக்ட் Sure, ஆகுதுங்கிறத sure, sure, ஷேர் பண்ணுங்க. sure. 100%, 100%. So basically, transcendence முன்னாடி I wanted to tell you this formless form. Like there is a very big community in this world called movement community. They don't stick with any dance form. They don't stick with any format. இது இப்படிதான் ஓகே. பண்ணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. எந்த மியூசிக் போட்டாலும் ஒரு ஃபார்மே இல்லாம மூவ் பண்றது. ஜஸ்ட் மூவ், தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு மேல அவங்க ஓகே. எந்த டேர்மே அதுக்கு அவங்க கொடுக்கல. ஸோ அதை ஐ வாஸ் லைக் ட்ரைங் டு எக்ஸ்ப்ளோர். தென் ஐ வாஸ் லைக் ட்ரைங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். Like for example, how your body reacts with a chair in an empty room, how your body reacts with a chair when you are in a crowdல ஒரு பார்க்ல உட்காரும்போது எப்படி பாடி ரியாக்ட் பண்ணுது. So I was like trying to understand all those things. So I also have a major in psychology. அது பாதி பேத்துக்கு ஓகே. தெரியாது. So I did my ஓகே. medical and psychology, I mean psychiatry. I'm a social ஓகே. worker. So now I was like practicing that also in a rehabilitation center. So anga I ஓகே. used to give all this lectures and everything every day. Every day I used to give lectures. So in this journey, I tried to came across something called as the Zen meditation, Zen Buddhism. I was like trying to, and I was like staying in this monastery for 6 months, and I was ஓகே. trying to understand life and everything. ரொம்ப பெருசாலாம் சொல்ல ஃபேன்சியெல்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் லைக் டு பி தேர், அவ்வளோதான். ஸோ ஜென்னா ஓகே. நத்திங் பட் பீங் ஹியர், ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் திஸ் கான்வர்சேஷன் வித் யூ. ஸோ அதை மட்டும் கவனிச்சா போதும். இப்போ நான் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது லைக் இஃப் ஐம் திங்கிங் லைக் எனிதிங் எல்ஸ் அதர் தேன் திஸ், ஐயோ அடுத்து என்ன பண்றது, ஸோ அது எதுவுமே இல்லாமல் பீங் இன் த மோமெண்ட், தட்ஸ் வெரி சிம்பிளி அபவுட் ஜென். இந்த ட்ரான்ஸ் எங்க மீட் பண்றோம் அப்படின்னா, லைக் ஐ ஆல்வேஸ் டேக் 6 months in Goa also. அங்க போய் கொஞ்ச நாள் உட்காந்துட்டு இடையில in between I was like that. 6 months வேலை செய்யணும், 6 months in Goa. That was ஓகே. my life journey. So அங்க ஓகே. இருக்கும்போது like this trance parties, crazy parties happening there. When you go there, people are like forgetting themselves and going somewhere. Yeah. So I saw this contradiction there. So trance is where you're here but you're not here. You're somewhere else. நீங்க எங்கேயோ இருக்கீங்க. ஓகே. But ஓகே. Zen is you are here and you should be here. ஓகே. 2 டிஃபரண்ட் கான்செப்ட்ஸ். Yes, exactly. So this ஓகே. is like altered conscious state. This is like optimum conscious state. So ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. And when you dance, you can have both the things. You can play around with both the things. ஓகே. You can be இன்ட்ரஸ்டிங். absolutely யா. present and also you can be absolutely absent. So ஓகே. I was like trying to create something under that thing. So that is why it is called trance or trano, zen or ஓகே. zenno, and then dance. So transcendence to change yourself. ஓகே. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் ஆர் இந்த பேர் வந்து நீங்களா கிரியேட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? Yes, 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 யா. yes. ஓகே. ஓகே. Yes, I coined this ஸோ term, and ஓகே. it's a formless form. Like similar to say for example, this is not something இப்படிதான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. So if we teach transcendence to anybody, we will teach them like 4 techniques தான் இல்ல, 4 ஓகே. foundation தான். So ஓ அதுக்குள்ளார you can play around. அதுக்குள்ளார ஓகே. you can do whatever you want to do. நம்மளோட நைஸ். goal is just to be present and be absent. ஓகே. மோர் லைக் எப்படி சொல்லலாம், மோர் லைக் யோகா ஆர் மெடிடேஷன். எனக்கு இப்போ ஃபார் சம் பீப்புள் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ் இன் மை லைஃப், ஃபார் சம் பீப்புள் ஒரே இடத்துல உட்காந்து மெடிடேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் ஓகே. ஃபார் சம் பீப்புள் டு ஸ்ட்ரெச் தேர் பாடி டு டூ யோகா இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ ஓகே. அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா லைக் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் லைக் திஸ் விச் இஸ் வெரி ஃபன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ. எஸ், எஸ். ஆஃப் ஒரே கோர்ஸ். இடத்துல இல்லாம கேட்கும்போதே லைக் இட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவும், யூனிக்காவும் இருக்கு. எப்படி இது தேங்க்யூ. பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா வருது எனக்கு. ஸோ அத வந்து மோர் ஆஃப் உங்க ஆடியன்ஸ் ஆர் உங்களோட ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எப்படி அது ரிசீவ் ஆச்சு? ஹவ் டிட் தே டேக் இட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத பார்க்கும்போது எஸ். 'Yes, yes, 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 சம்திங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ ஹவ் டிட் தே டேக் இட்?
Okay, so interestingly, for this workshop, I marketed it in different way. So mostly from the dance community, it was very less, but Yeah. the regular audience who are looking for spiritual exploration Okay. பண்ணணும்னு நினைச்சவங்க தான் were majority in it, and from their perspective, they felt really amazing. Not bragging. They felt அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா it's just something else அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க. When they came here, it was more of something other than what they were looking for. For Okay. example, you just get up in the morning, you're sitting just by looking around your room, you can do certain exercises. அப்படிங்கிற மாதிரி like we teach them in our classes. So I was like, they were like, oh, இப்படி கூட பண்ணலாமா? ஓ நான் தான் போட்டு என்ன போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கேன் போல அப்படிங்கிற மாதிரி. So being in the moment அப்படிங்கும்போது everybody thinks like ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு focus பண்ணி இங்க பண்ணும் அப்படின்ட்டு. நீ எதை focus பண்ணாலுமே you're in this moment தான். So we were Okay. like trying to simplify things for them, and they were like, oh, இவ்வளோ சிம்பிள் தானா? ஆமா, இவ்வளோ சிம்பிள் தான். இதை தான் நம்ம போட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு they felt that way. Yeah. And also for Okay. some people from the dance community, they took that as an inspiration in their battle techniques. Oh, ஓ okay. இப்படி கூட நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. ஓ ஓகே கூல். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட் நவ் இந்த ரூம்ல என்ன இருக்குன்னு we just analyze. Let's say there is a fan, there is a TV and everything. You take the form of the TV, you take the form of a fan Fan. Yeah. and try to move accordingly. So அப்போ பேட்டில் போகும்போது அதே மாதிரி தான். Like whatever you find there, you can use that in your dance form. So திடீர்னு Okay. டிவினா ஒரு பாக்ஸ் கூட you can just play around with the box. இல்ல ஒரு ஃபேன் அப்படின்னா you can just make a circle around with it. So you take inspiration everywhere. So Okay. I think that is what most of them felt on that session. So I happened to do it one in India, like நம்ம கோயம்புத்தூர்ல நம்ம ஒன்று பண்ணோம். And I Okay. also had luck. I was very lucky enough that I was able to teach the same thing in Bangkok also. Oh, nice. Yeah, yeah. So Bangkok was very interesting. We had this two Buddhist monks and Oh, one Hindu monk who's okay. practicing Hinduism. They came for the workshop. So அது ஒரு ரொம்ப Nice, nice. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. We had a very good conversation and everything. Yes. Nice, nice. Happy to see you like this. ஒரு புதுசான ஒரு Oh, thank you, thank you. டான்ஸ் ஃபார்மை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து வேர்ல்ட் வைடு கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு மோட்டிவ்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ Yes, ஆல் தி பெஸ்ட் yes. ஃபார் த இனிஷியேட்டிவ். Thank ஸோ you. இந்த இந்த டிரான்சிஷன்ல நீங்க மட்டும் தான் டிராவல் பண்றீங்களா, ஆர் உங்க கூட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஆர் உங்களுக்கு ஒரு குரூப் ஆர் டீம் இருக்கா? எப்படி அது? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு டீம் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். இப்ப எப்படி ரொம்ப பாக்குறது இல்ல நானு. சோ அதனால எப்படி இப்ப டீம் எப்படி இருக்கு? அண்ட் டீமோட டிராவல் பண்றீங்களா இந்த டிரான்சென்ட் டான்ஸ் ஃபார்ம, இல்ல நீங்க மட்டும் கொண்டு போறீங்களா? When it comes to transcendence, it's just me alone. நான் மட்டும் தான் ஓகே. பண்றேன் because this is like something more of your internal seeking illa. So nobody is யா. going to do what you want to do. So even யா. spiritually, emotionally, physically, everything, we are all in different categories. யா. So only the ones who are in similar category, I mean இப்போ கூட எல்லாம் சொல்லுவாங்க same vibe ல சொல்லுவாங்க. So யா. only யா. if people are in similar category, they can really align to this. இல்லாட்டினா அவங்களுக்கு இது என்ன பண்றாங்கன்னே புரியாது. So I think when it was transcendence, it was always just me. And also most of my travels, it's always solo. நான் soloவா தான் trip போறேன். So I'm like ஓகே. mostly group trips வந்து like வருஷத்துக்கு ஒருக்க crew-ஓட பண்றோம். அவ்வளவுதான். ஓகே. அதுவும் வந்து ஓகே. like so I felt with me and my crew is to have fun, to have a good time. My crew is the best. ஓகே. But to understand life, to study myself, I need to be myself. So அந்த ஓகே. ஒரு இதை வந்து நான் எப்பவுமே தனியா வச்சிருக்கேன். ஈவன் மை crew respects me for that. They give me my space. அவங்க முன்னாடி கூட லைக் ஆனா தனியா போறீங்க விட்டுட்டு போறீங்கன்னு they try to guilt trip me in the beginning. ஓகே. Now they understand, okay, இந்த மனுஷன் கொஞ்சம் தனியா இருந்தாலும் ஏதோ யோசிப்பான் போல அப்படின்னு they just leave me for who I am. And as a crew, we do our things also. So we have our studio இங்க clustersல இருக்கு in Coimbatore. So Yeah. pretty much classes are going on. Crew is doing fine. And also Nice. even what I tell my crew is just don't stick with just dance. Do something out of that other than that. Ipo, like in my crew, there is one guy who is like teaching dance, and at the same time, he is a real estate agent. Like பயங்கரமா பண்றான். So I'm Okay. very, very, very proud of him. And there is another guy who is like dancing, and also same time he makes videos, contents for many companies. Okay. Instagram Cool. stories, reels எல்லாம் எடுத்து கொடுக்கறது பண்றாங்க. I saw that like, okay, dude, you're doing this, so don't do it for free.
அவ்வளவு நாள் Sure, ஃப்ரீயா sure, தான் sure. பண்ணுவான். Yeah. எல்லாரும் எங்கெங்கயோ கூப்பிடுவாங்க. So he'll just go Okay. and he'll take video like it's really nice. iPhoneல தான் எடுக்கிறா, but it's really good. I told him, Okay. I'll be the first customer for you. I'll Okay. pay you. Sure, sure. Yeah. And அதுக்கப்புறமா once he started to get money, அது வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லைக் பண்ணு சொல்லுவேன். So once நானே அவனுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே from next momentல இப்போ he is demanding money everyone. இப்ப இப்ப அவனுக்கு இப்ப அவனோட மைண்டுக்கு வந்து லைக் ஃப்ரீயா பண்ணுங்கிறது தோணல. So Nice. yeah, so what I would tell any dancer is try to have 2 or 3 side hustles. Try to keep you afloat. ஏன்னா dance is like very dynamic. மேல போகும் கீழ வரும், மேல போகும் கீழ வரும். I Sure, think sure, even you sure. are Yeah, someone yeah. like that. Yeah, of course. I've been So working for 10, 11 it's years like, now. Yeah. see, so if someone, for me, this is just my perspective. If someone says dance is my life, I would be like, okay. I mean, dance can be your life. Dance Yeah. alone can't be your life. You need to have plenty of things. இது எப்படி இருக்கும்னா like you're like closing yourself. இதுக்குள்ள இந்த Okay. boxக்குள்ளார you're like putting. But at the same time, you should be a lifelong learner. You should keep learning a lot of things in life. Other than dance, you need to keep exploring. So, for example, if you're just a dancer and if you're getting an opportunity to create a dance theater, Okay. dance theater is completely different from dancing. So in dancing we just take 5 minutes or a song choreography, boom 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 pa, over. அவ்வளவுதான். But when it comes to dance theater, it goes more than 1 hour. There is plenty of music involved. There is plenty of storytelling involved. கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவி டைரக்ட் பண்ற மாதிரி you need to play around with the in a dance theater. Theater. அப்போ if you don't have அந்த இப்போ ஒரு தியேட்டர் பண்ணணும்னா you need to have so much of knowledge when it comes to literature. நிறைய புக்ஸ் படிச்சு அதுல இருக்கிற ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு பிளாட்டை பிக் பண்ணி அதை கரெக்டா விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். இல்லாட்டினா பூம் போச்சு, டான்ஸ் Okay. தியேட்டர் போச்சு. So Yeah. if you're a person who's like I don't read books, I'll just be like dancing all the time அப்படின்னா where is your opportunity? The opportunity is gone. Yeah. So I think that is what I would say for anyone who would say that dance is my life அப்படின்னு சொல்லி இல்ல டான்ஸ் என்னோட பேஷன் அப்படின்னா give 100% to that, no doubt, but give 100% to explore something other than dancing. You need to have something else also. Yeah, yeah. ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. டான்ஸ் மட்டும் பாருங்க அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நான். அதில் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ போங்க. நீங்க எனக்கு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கு. கொஞ்சம் ஓகே, இதுதான் கரெக்ட்டுங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஸோ டான்ஸ்னா டான்ஸ் மட்டும் இல்லாம Yes, நம்ம வேற எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல நம்ம டான்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் exactly. இன்புட்ஸும் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு இத லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் போயிட்டு Yes, இருப்போம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குவைட் correct. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இனி ஒரு நேச்சு even கூட I can give you one more ஷூர், example ஷூர். for this. கோ ஒரே ஆன், ஒரு கோ ஆன், கோ example ஆன். கூட I can யா, give யா, you. ஷூர், So ஷூர். for example, nowadays schools are teaching only activity based learning is going on in school. எனக்கு தெரிஞ்சு I'm telling you, in 10 years dance teachers won't be teaching in any schools. 100% I'm telling you. Only the people who have so much of knowledge when it comes to education are going to be dance teachers. Because school la ஓகே. வந்து you don't need someone who is going to teach you all this dance techniques. அதெல்லாம் வந்து secondary தான் in school. School is all about learning more. So if you see IB education, that is world's number 1 education called IB, which is from Finland. எல்லாமே ஓகே. ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் தான், கொலாபரேட்டிவ் பேஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் ஆஸ் எ டான்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் யூ ஹேவ் டு கொலாபரேட் வித் மேத் டீச்சர், பிசிக்ஸ் டீச்சர், science teacher, chemistry teacher, like whoever it is there, the teachers will tell you, see, in the concept is very hard. So I need to try to tell my students. So do you know you can do something to help me out in this அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. So physics ஓகே. எல்லாம் வந்து like as a dancer you can do plenty of things. But the ஓகே. thing is, if you don't know physics and if you don't know how to collaborate with physics to teach dance, you're out. ஓகே. Because IB education is a highly paid education. For teachers, they pay you so much. So I had the opportunity to work in schools, IB ஓகே. schools. I was having an opportunity to work there. So I tried to explore myself. So I had my colleagues there who were stuck in this. They ஓகே. couldn't explore themselves out of that. ஓ. So I had a little bit of interest in physics. Even if I don't know physics, I'm ready to learn from that teacher. பட் ஆனால் நம்ம டான்சர்ஸ் வந்து இது டான்ஸ் நான் வந்து டான்ஸ் டீச்சரு, நான் டான்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன், நான் வேற எதுவும் சொல்லி தர ஓகே. மாட்டேன் அப்படின்றது ஏதாவது ஒன்று நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ டான்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பிகம் எ டூல் இன் ஸ்கூல் டு டீச்.
Dance is never He going to be a subject. Okay. Nice. So Dance it's is quite not going to be a interesting. subject. Dance is going to Yeah. be a tool to teach. That is what is Okay. going to happen in maybe 5 years. Almost right now, I have 4 schools where I teach. Where in My India? team is teaching. So In in India. India, and one in Okay. Bangkok, Okay. and Cambodia, Indonesia, ella, we just go train for shows. Theater shows, but the train பண்றேன். I mean, I'm doing it alone. In India alone, my crew and we have a company called Dance Ed. Okay. I don't know, நான் வெளியில சொன்னதே இல்ல. Like I just do it very silently. So I just run this company called Dance Ed, Okay. which teaches dance only through dance. I mean, education through dance. That is the goal of Education this through thing. okay. So Dance I head. have education through Nice. dance, and I Okay. have the best schools in Coimbatore at the moment with me. Nice, nice, nice. The கோயம்புத்தூர்ல எப்படி top இருக்கு? Cambridge schools Okay. எல்லாரும் and the schools we are doing it. So what I'm trying to tell you is, again, open your horizon. More than dance, you need to learn more. அப்பதான் Yeah. or else all the schools இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெட்ரிக் ஸ்கூல்ல you can be learning getting something and you can be a part time teacher or something. ஏன்னா that school requires only one simple thing, that is சும்மா என் குழந்தை ஒரு 1 hour அவங்க டான்ஸ் ஆடின போதும். ஸோ ஃபார் தேட் இட் இஸ் ஃபைன். பட் இன் Okay. சிபிஎஸ்இ ஆர்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் இஸ் கமிங். ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. தே ஹவ் புட் அ Okay. ரூல் ஆல்ரெடி Okay. CBSE schools. So once that hits up, there'll be plenty of opportunities opening for dancers who can collaborate with subjects, who can teach Okay. subjects through Subjects dance. through dance. Nice. Nice, nice, Through nice. dance. But that Okay. is what I'm saying. So most of the dancers will be out of the game. The people who can simply move panna podum. The people who can simply move but can teach a subject, they will become dance teachers in school. Nice, 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 nice. So Yes. in future there will be a lot of opportunity. Only thing we have to explore other than dance and get it into it. Yes. அதுதான் ஃபேக்டா இருக்கும். Yes. 100%. Yes. ஓகே. ஃபைன், ஃபைன், ஃபைன். ஸோ நார்மலி டான்ஸ்ன்னு வந்தாலே அது டான்ஸ் ஆடும்போதோ, இல்ல நம்ம ஒரு மியூசிக் கேட்கும்போதோ, நம்மள அது காம்னஸையும், ஒரு பேஷன்ஸையும் குடுக்கும். ஆர் சம்டைம்ஸ் ஒரு நம்ம எந்த ஃபீல வந்து வெளிய கொண்டு வர நெனைக்கிறோமோ, அந்த ஃபீல வந்து அந்த டான்ஸ் ஃபார்மோ, இல்ல மியூசிக்கோ வந்து நம்மள ஹெல்ப் பண்ணி அது கொண்டு வரும். ஸோ அந்த வகையில எப்படி அந்த டிரான்சென்டன்ஸ் ஆர் எனி டான்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் வந்து ஒரு பெர்சனாவும், ஒரு டான்ஸராவும் எப்படி நம்மள வந்து புஷ் பண்ணுது? டான்ஸ் வந்து எப்படி நம்மள புஷ் பண்ணுது? ஆர் Music. Okay. மியூசிக். So what do you mean is dance வந்து எப்படி how dance creates a personality in a person அப்படி கேக்குறீங்களா? அப்படிதான். Something like that. Something like Okay. that. I think dance and personality that are like hand in hand. That is what I feel. So as a personality, it will be reflected in your dance, and your dance will reflect in your personality. For example, as a dancer, right? This is from my personal diary. இது என்னோட ஸ்டோரி. ஸோ ஐ எம் நாட் டெல்லிங் எனிபடி எல்ஸ். ஃபார் மீ, ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் லைக் டான்ஸ் டு வின், புஷ் பண்ணும், ஜெயிக்கணும், நிறைய பேர் என்ன பார்க்கணும். I need to do I had this urge inside when I was starting Okay. my dance. எல்லாரும் என்ன பார்க்கணும், எல்லாரும் என்ன நல்லா ஆடுறேன்னு சொல்லணும். So it all drives from my ego. Okay. That is my personality. So now when I started to travel, explore world and everything, now I'm like it's okay, யார் என்ன பார்க்கணும்ட்டுலாம் எனக்கு இல்லை. I'm just doing it for myself. Even if I don't dance also, it's fine for me. இல்லை எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் ஆடுவேன். It is not to tell people that look at me. அந்த attention seeking காக now I'm not doing it. Now what happens, it is reflecting in my dance. So now my movements are very different, very finite. Okay. இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஒருத்தங்க ஆடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி how I used to be is, okay, அதை விட பெட்டரா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு, like I was always comparing myself. But now it's like I'm creating something for me, man. நீ பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, but I'm creating something. That's all. That comparison has gone. A lot of liberation is happening. So when your personality changes, your view towards dance also changes, and your dance Sure. also changes you. For example, we might think we have this ego in our mind that nada best abhine. So but when you get into this battle scene, when you do and somebody does better than you, or illa நம்மள அவங்க பீட் பண்ணனும் கூட இல்ல, you just go to a battle event, see around how people are doing. அப்பதான் you will understand, oh, I need to train better, everything இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I think it's go hand in hand as a personality. I think டான்ஸ்னு கூட சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் மோர் அபவுட் யுவர் வியூ டுவர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். இப்போ ஒருத்தன் ஆடுறான், அவன் இப்படி ஆடுறான், அவனோட நல்லா ஆடலான்னு சொல்லலாம். ஆர் ஹீஸ் டூயிங் பெட்டர் தேன் மீ, ஐ திங்க் ஐ நீட் டு புஷ் மை செல்ஃப்.
அப்படின்னு அதை Okay. Yeah. மோட்டிவேஷனாவும் எடுத்துக்கலாம், இல்ல அதை பொறாமையாவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் வி see it டுவர்ட்ஸ் டான்ஸ் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். Okay. That differs from Yeah, person to person. So person to person, yes. yeah, But yeah. now Okay. one thing is your personality will define who you are in even in terms of dance. Okay, one more funny thing. இதுதான் Yeah. like which I really feel என்னடா இது அப்படின்னு தோணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நம்ம ரெண்டு பேருமே எடுத்துப்போம். நம்ம இப்போ Yeah. ஜாலியா லைக் வி ஹேவ் திஸ் கான்வர்சேஷன், ஏன் நம்ம ஒட்டுக்கா கூட போய் வில் ஹேவ் குட் டைம் இன் எவ்ரி திங். வி கோ டு டான்ஸ் பேட்டில் டுகெதர், ஒரு ஒட்டுக்காவே போறோம். வி ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ஃபன் டுகெதர். when it comes to battle circle குள்ள வந்த உடனே I don't know what happens to these dancers. They try to mock each other. உடனே ஒருத்தன் அவனை ஓட்டுறது, கலாய்க்கிறது, something like that. I know, like it's, Yeah, yeah. they even daddy and mommy, but if you look at US, they'll call their parents also with their name after some By time. their name. Yeah. Okay. Yeah, Frank, yeah, yeah. Sam அப்படின்னு. Yeah, some Okay. places, and also most of Yeah. them they don't call daddy. So அப்படி இருக்கு. நம்ம இங்க like we have so much of respect for our elders and everything. இப்போ இன் ஒன் பேட்டிலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தா அண்ணா அண்ணா அண்ணான்னு பேசுவா, இல்ல தம்பி தம்பின்னு ரொம்ப லைக் தே ஹேவ் எ வெரி Okay. க்ளோஸ் நல்ல மாதிரி. லைக் ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் லைக் ஐ டோன்ட் ரியலி ஃபீல் தட் வே எனிமோர். நான் இப்போ உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா ஈவன் வென் ஐ பேட்லிங் வித் யூ ஐ ஃபீல் த சேம் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யூ. உடனே வந்து அங்க வந்து உங்களை லைக் ட்ரைங் டு மேக் ஃபன் ஆஃப் யூ ஆர் எவ்ரி திங் இஸ் Okay. லைக் ஐ Is டோன்ட் that நோ. the actually தட் அந்த ஃபீல்ஸ் கல்ச்சரே அப்படிதானா? இல்ல இது அப்படியே இவால்வ் ஆயி இந்த மாரி மாறிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? I think it has evolved this way, but it was not like Okay. that before. Back Okay. in the time, I don't think people used to mock people that much. They used to like learn from each other. Now it is Okay. about who is better than who. Oh, neither part of yeah, I can do better than that. Oh, you do this, Okay. I do that. No, back in the time, it was always about Sharing sharing. things It like was always yeah. about you put sharing things. It was always about having a communication. um Okay. what do I say, communication. But if I have a most of the time back in the time battleங்கிற அந்த நேம் வந்ததுக்கு ரீசனே if we both have a conflict, நமக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை, அது தீக்கிறதுக்கு தான் பேட்டில் இருந்துச்சு. Yeah. இப்பதான் அது Of இல்லையே, course. there is nothing. இப்போ Yeah, இப்போ yeah. என்னன்னா இப்போ பிரச்சனைக்காக பேட்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கு. பிரச்சனையே வந்து பேட்டில் மூலமா தான் வர மாதிரி இருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். Okay. ஸோ நிறைய டைம் யூ கேன் see it லைக் ரெண்டு பேர் பேட்டில் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோரிஸ்ல எல்லாம் இது அப்படின்லாம் லைக் there is this thing happening in the battle scene all the time. So personally I felt people change inside the circle and outside the circle of battle. Outside the circle, they like blah blah blah, it's nice. But inside, when they come in, they are ready to do anything to win. Okay. So நீங்க They're ready சொல்லும்போது to இந்த do anything பேட்டில் to win. இந்த பேட்டில் சீன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. நார்மலாவே இந்த டான்சஸ் கம்யூனிட்டில எல்லாரும் பார்க்கும்போது ஓகே ஃபைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் தெரியும். பட் பேக் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹார்ட் டு சே திஸ். பட் some hatred is going on spreading over the community. So I think why it should change. But எப்படி இதை நீங்க பாக்குறீங்க? Why does this happens in our community? For me, I have two different things to say on this. About me itself, I'm just putting myself there. Even before when we were doing all those things, none of that. I also like, hey bro, super bro, nice bro, everything. I'll say it in his face. But when he leaves, I will like, I want to be better than him. I Yeah. wanted to get what he was getting. So on that moment, I was having that with me. So I think that is what most of the people will have it. Like அவன் மட்டும் எப்படி வந்தான், எனக்கும் வரணும், எனக்கு இது Okay. பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஆல் ஹாவ் தட் இன்டர்னல் ஈகோ எப்பவுமே. ஸோ அந்த ஈகோலாம் ஷெட் பண்ணி when you know that this are all nothing, we are all human beings here having a Yeah. human experience ன்னு பார்க்கும்போது மட்டும்தான் you will be like very open minded. You will genuinely feel happy for them for what they are doing. Otherwise, it will be always this fake happiness where we show them like a great because we think இப்போ recently like we think that oh this guy has this much followers, so we cannot hate this guy, so one day we will have a collaboration video with him. அந்த மாதிரிலாம் like lot of things are going on. So Okay. அப்பவும் அப்படிதான் இப்பவும் அப்படிதான். So things different அவ்வளவுதான். But at the same time it all comes from the ego of any person, and personally dancers have so much of ego. We need to accept that. Sure. Yeah, accept that. Like ego, like கண்டிப்பா, we கண்டிப்பா. are the center of the world அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்னும். Yeah. For example, including me, I would say as a dancer we have certain way of dressing up. Yes. We have certain like எப்படி இப்போ ஒரு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து உள்ள வருது, இல்ல ஒரு புதுசா ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா the first thing is the dance community will be the ones who will really wear those kind of clothes and walk on the road. But Yeah. actually as a dancer on the stage is your place where you really work, and also in the dance studios are the places where you really work. Other than that, you don't have any other place to work.
but ஓகே. we brag about ourselves like I'm a dancer அப்படிங்கறதுக்காகவே wherever we go we put our identity as dancer. And கல்யாணத்துல போகும்போது இப்படி போறது, இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சேடான டிமைஸ் எங்கேயா நடக்கும் போதும் அதே இதுலயே போறது. ஸோ எவ்ரி Yeah. வேர் வி ட்ரை டு either knowingly or unknowingly we are trying to show to everyone that I am a dancer. If you look at any other profession, they won't try to do that. Yeah, yeah, yeah. Of course, Even I if can you relate look it. at Yeah. ஒன்னும் வேணாம், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னே வச்சுப்போம். when he goes to somewhere else, right, in his personal life என்ன நடந்தாலும் he won't wear his uniform or he won't Yeah, yeah. show off that he's a collector அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம he'll just go in a normal clothes and he'll come back. He Yes. doesn't show his identity. Actually Okay. ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிரும் அவர் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னு. ஸோ இப்போ டான்சர்னா யாருக்கும் தெரியாது, அதனால நம்ம இங்க கத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம டான்சர் I wear Okay. these kind of clothes, I'm like this, I'm like that அப்படின்ட்டு. Maybe yeah, everything has three stories illa, your story, Yeah. my story and the actual story. So Of we course. don't know, but anyways, so dancers have more ego driven. Yeah, நம்ம டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ரீசனே because of our ego தான், to seek Ego. that Yeah. attention Yes, and yes, everything. yes. Yes. Yeah. So I think இந்த பார்ட்ல தான் இந்த ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் ஆர் இந்த ஒரு ஹேட்ரட் இதுல தான் உங்களோட ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும்னு எனக்கு தோணுது. டிரான்சென்ட் டான்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங். So that makes them calm and know them better. I think so. You should go on teaching it and spread the word throughout Yeah. the community, I think. Yeah. Yeah. I mean, this for transcendence is not about, I mean, it can shed your ego, it can help. It's similar to meditation and mindfulness. As a dancer, you need to be open your mind, because when you do in the dance style aadnalume, you can put it in reels, or you can just go take competitions, you can choreograph, you can teach someone, and you can make money. But when it Yeah. comes to transcendence, it's always about just for you to take care of Self. yourself. Yeah. Okay, well, so adna mattum nobody wants to do it. Like most of But them that would is be more interested in important than others. what is the gain I'm getting out of? Yeah. Sorry. இல்ல, that is more important What is than the other gain I'm things. getting? Yeah. Like Yeah. that is important. Yeah. But உன்னை பாத்துக்கிறதுக்கான விஷயத்தை நீ பண்ண மாட்ட. So that's what ego always wants attention, ego wants to be great and everything. Yeah. So when you do transcendence, it's always about உங்க பெட்ரூம்ல நீங்க காலையில ஒரு 6-7 மணிக்கு எந்திரிச்சிங்களா, யோகா மெடிடேஷன் பண்ண முடியுதா, இந்த டான்ஸை ஜாலியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க, அவ்வளவுதான். This is a simple thing which I teach. And also I'm not doing this like எப்படி சொல்றது, it's like லைஃப் லாங்கா நீங்க இதுல நிறைய ஸ்டைல் இருக்கு, இது அது இருக்கு, இது இருக்குல்ல. You try to take one transcendence session, that's all. Okay. In your lifetime, you take one transcendence session. I'll give you 4 foundation. Understand what it is. Now you put your own creativity, and you can do Okay. play around with that. எப்படி வேணா play பண்ணலாம். I can teach you that also. You play Okay. around with that, play all the activities, and just do that for fun. அவ்வளவுதான். So nothing more fancy. அதுல வேற எதுவுமே fancy இல்ல. So I think I find it, I don't know, maybe it will take a little more time for me to really like to market it and Okay. push it forward. At the moment, I am still working with it. Like I still have a little bit of things to work on that. அதுல இனி நிறைய பண்ணும். So that is why it was just ரெண்டு workshop ஓட I stopped that at the moment, because like how people are doing, how they feel about that. After 6 months, I want to look at that. I want to reach back to them and see how it is helping them, or did they really practice, or they just still procrastinating. அதெல்லாம் பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கு அப்புறமா like I'll try to bring alternatively என்ன பண்ணலாம் அப்படின்லாம் பார்த்து, it's still work in process of transcendence. அதுல இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So Sure. yeah, கண்டிப்பா. that's it. So but I think it will definitely help any person. I don't want Yeah. to restrict that for dances alone. It can help anybody. That is what I would say. Anyways, it's up to us இல்ல, நம்ம எப்படி அதை பார்க்கறோம், எப்படி அதை perceive பண்றோம்னு இருக்குல்ல எல்லாமே. So even for me, I will tell you one more revelation. In the time I should tell you this. You were Sure. doing bachata, you did bachata workshop and everything in our explore event நீங்க பண்ணீங்க. I mean, it was very beautiful to look at it, but I was not able to understand, I was not really aligning to that. Then now I see what you're doing. இப்ப எனக்கு வந்து Okay. உங்களோடது வந்து இவர் அப்பவே இவர் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருப்பா, நம்ம தான் அவரை வந்து சரியா கவனிக்காம விட்டுட்டோம், நல்லா பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு. Now I feel bad for myself, because I went to Bangkok இந்த ஒர்க் ஷாப்காக போயிருந்தேன். So one person, she took me to the socials there. Okay. ஒரு பச்சட்டா ஆன் மண்டேன்னு சொல்லி ஒரு சோஷியல்ஸ்ல அங்க போனேன். I saw how people are dancing. அப்பதான் ஷிட்,
crazy shit, man. இத்தனை நாள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். இத்தனை நாள் வந்து லைக் இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம சோஷியல்ஸ பார்க்கல இங்க. பார்க்கல. சோ ம். அப்ப எனக்கு தெரியல. பார்க்கல. அப்ப எனக்கு வந்து நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இட் இஸ் நம்ம இதை நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இப்ப இப்ப இது வீடியோல போட்டாலும் எவ்வளவு பேர் இதை பார்ப்பாங்க? ஓகே. இது இப்ப ஆடி யார் பார்க்க போறா? ஓகே. இதுல ஒரு டெக்னிக் இல்லையே, இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இல்லையே, என்னது இது அப்படின்னு. பட் when I went there, then I understood bachata is not for others, it is for you and to someone who's dancing with you. It is you're sharing something out there, you're having a Just conversation between them. yeah. It's Please just bro, two please souls continue. நீங்க dancing. தான் அதுல மாஸ்டர். Yeah. No, it's just two souls connected as one and dancing together. That's the main idea of all partner dancing. So that's quite Partner dance. interesting as well. நான் இது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்னடா இது, ஒருத்தர் ஆடுறாரு, அதே அதுக்கேத்த மாதிரி இன்னொருத்தங்க ஆடுறாங்க, எப்படி இது முடியும்? ஸோ அப்படிதான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்குள்ள போச்சு. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். Exactly, தேங்க்ஸ் ஃபார் exactly. மென்ஷனிங் தட். யா. Yes, like see, as you said, two souls dancing at that moment, but that soul is not dancing for anybody to watch them. They are Yes, dancing yes, it of for course. themselves. And the Yeah, moment yeah. they are doing that at that moment. Yeah, அதுக்கப்புறம் yeah. அந்த சாங் முடிஞ்சோடனே you just go meet another soul and you just carry on with life. That's So it. That's how it. Yeah. interesting is that? இது Yeah. like this will never happen in anything else. So அங்க போய் like mind blown. Like அப்போ like I was like trying to do little bit அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன். Like I think ஓரளவுக்கு okay, but more than that, I felt Tarasha for me. Maybe it's because of Yeah. my Afro influence. Yes, of course. Tarasha music is like It's kind of addict, man. chance இல்ல. Then Yeah. Tarasha music. You I think இதெல்லாம் நீ எப்போ like I don't know when it comes to India. I mean it's there, but I don't know how people will see it எல்லாம். I think இல்ல, you mature there with is such your ஒரு கம்யூனிட்டி ஆல்ரெடி அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃப்ளோல. பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் a lot of peoples who doesn't know this is going on there. So I think they yeah, have to come exactly. into it and explore. Everyone have to come and explore it. Yeah. Exactly. That's what it's a very small community, and also Yeah. mm, I think as Indians எனக்கே வந்து அப்படி தோணுச்சு ஃபார் a moment like எப்படிடா ஒரு பொண்ணு கூட இப்படி ஆடுறது like that Yeah. stigma is already there. நமக்கு இது like I felt so bad like பேங்காக்ல when I was there everyone was like வாங்க டான்ஸ் ஆடுங்க அப்படி சொல்றாங்க. லைக் எனக்கு அவங்கள டச் பண்ணும்போதே பயமா இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு இது தப்பா தொற்றுவோமோ ஏதாவது Okay. ஆயிருமோ அப்படின்ட்டு. பட் தேர் வெரி ஓப்பன் மைண்டட். நீ டான்ஸ் தானே Yeah, ஆடுற yeah. அது மட்டும் ஐ திங்க் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் தப்பான இன்ட்ரெஸ்ட்லயும் பண்றவங்களும் இருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Yes, yes, பட் yes. Yeah. ஃப்ரம் நம்மளோட இந்த இந்தியன் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரும்போது ஐ திங்க் இட் இஸ் சோ மச் ஹார்ட் டு பிரேக் தட் அண்ட் கம். Yes, yes, of அதுவே course. கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமா இருந்துச்சு. Yeah, 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 அந்த yeah. ஸ்டிக்மால நம்மளே ஐயோ தெரியாம தொற்றுவோமோ ஏதோ பிரச்சனை ஆயிருமோ அந்த அவ்வளோ தாட்ஸ் அதை பேட்டில் பண்ணும். அண்ட் வென் யூர் டான்சிங் வித் ரியலி ரியலி அமேசிங் பர்சன்ல லைக் யுவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் ரியல். ஐயோ ஹவ் am I going to cope up with her? Yeah, அந்த yeah, ஒரு yeah, இது of வரும். course. Then also the Yeah. fear of rejection is happening. So for example, Yes. I mean நம்ம போய் யாரோ ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து do you like to dance with me அவங்க நம்ம நோ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோ, that thing Okay. also is there. So I think Latin dance form in itself is like another kind of spiritual journey for a Yes, person. yes, of course. Yeah. ஒவ்வொரு டான்ஸ் எப்படி ஒன்று கொடுக்குதோ அதே மாதிரி this I think this is more than that. If you look at hip hop or everything, it is just about me. நான் நல்லா ஆடினாலே போதும். I just have to dance to the beat, love the beat and do Yeah. accordingly. அவ்வளவுதான். But when it comes to bachata, like Partner it's more dancing, about yeah. understanding. So I understand one more thing from a lot of workshops, like a lot of trained dancers. They teach workshops a lot. That's festivals la பார்த்ததுனால Yeah, yeah, சொல்றேன். yeah. So these people, they dance really amazing with their partners. But when it comes to socials, நார்மலான ஆளுங்க வந்தா கூட not everybody dances, but the ones who are dancing, what I noticed is அவங்க லெவலுக்கு அவங்கனால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு இவங்க they are going down and they are doing it. They're Yes, not yes, showing yes. off. Yeah, I yeah. know all these moves, I can gonna do this அப்படின்னு பண்ணாம I felt really amazing on that. I think when it comes to hip hop இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்போ ஒரு நியூபி வந்து இப்போ வந்து முன்னாடி நின்னா அப்படின்னா எடுத்த உடனே ஷோ அவனை ஆஃப் எப்படி தான். impress You பண்ணலாம்? know this bounce எப்படி நான் வந்து that கிரேட்டர்னு happens. காட்டியிருக்கலாம், அந்த ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் தாட் இருக்கும் அதுல. that அது வந்துருது ஆட்டோமேட்டிக்கா. பட் when it comes to bachata, like you're stuck with this person for like next 5 minutes for this song. So you better make sure you dance உங்களோட லெவல் இங்க இல்ல அவங்களோட லெவல் இங்கன்னா you find one common point and you just move in that point. Yes, So yes, I of think that course. was very interesting. That was my understanding from that.
இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு கம்ஃபோர்ட் ஜோனை கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா தான். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் பிக் டான்சர், யூ ஆர் டான்சிங் வித் லோவர் ஆர் அ பிகினர், you have to connect together, enjoy the music, that's it. Just do simple basics, bachata 1 2 3 tap, that's it. அது போது that is Yeah, all about social dance. correct. That's lot of things about social Yeah. dance, we will explore it later. For sure. எஸ். Yeah, அதேதான். yeah, ஸோ yeah. பச்சட்டா Mm. இங்க இப்படி இருக்குன்னா, கிசும்பா அதான் அத விட அங்க இனியொரு லெவல் அது. அது லைக் வேற ஐ வேர்ல்டு. ஃபெல்ட் மேஜிக்கல். ஐ Yeah, yeah, திங்க் yeah. இது என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ். ஸோ ஃபார் மீ இல்ல, லைக் மோர் தென் எ லீட், ஐ லைக் டு பி எ ஃபாலோவர் இன் கிசும்பா. சாரி. Oh, that's nice. இன் Yeah, கிசும்பா, ஐ வுட் மோர் yeah, லைக் டு பி எ ஃபாலோவர். yeah. லைக் தெர் You வாஸ் just திஸ் you கேர்ள். just have to. Yeah, yeah, yeah. Carry on. Sorry. ஸோ Yeah. அவங்க லைக் so she was like 6 feet அவ்வளோ ஹைட்ல இருக்காங்க. ஷீஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஷீஸ் மூவிங் வெரி கிரேஸ்ஃபுல்லி. ஸோ வி ஹேட் அ வெரி குட் கான்வர்சேஷன் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ தென் ஐ ஆஸ்டர், டு யூ லைக் டு லீட் மீ அப்படின்னு. பிகாஸ் எனக்கு கிசும்பா தெரியவே தெரியாது அந்த at that Okay. moment. ஈவன் நவ் ஐ எம் லைக் வெரி பிகினர். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஹெல்ப். தென் ஷீ இஸ் லைக் ஓகே ஷியோர் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் மை ஐஸ் அண்ட் தென் ஐம் லைக் ஷீஸ் லைக் டேக்கிங் மீ சம்வேர். ஸோ இட் ஃபெல்ட் That's லைக் it. அப்பதான் You புரிஞ்சுது just have ஒரு to லீட், walk. ஒரு லீடை விட ஒரு ஃபாலோ. That's, you just ஒரு have to லீடை விட walk. ஒரு ஃபாலோவர் வந்து Mm. Sorry. yeah, it Sir, felt like சொல்லுங்க, I was சொல்லுங்க. like in the cloud. இந்த Okay. cloud-குள்ளார அப்படியே மூவ் ஆகிற மாதிரி, like that was the smoothest movements I have ever seen. Like Of course. I don't know how to explain that. அப்படி இருந்துச்சு when I was like doing that with her. Then I understood. As a lead, இல்ல, you need to like find the direction. இவ்வளோலாம் you have Yeah. to think, process it. But as a follower, how you just go with the flow. Actually, as a follower, you are going with the flow Yes, of because you course. don't have to do the direction. So somebody else. That is. I felt bad. Yeah. Now I regret my do things so much Yeah, age, yeah. not with really good. But Yeah. ஆனா Yeah, yeah. but இல்ல நான் நீங்க ஃபீல் அது பண்றேன். So yeah. டெரஷாவே ஒரு Anyways, மென் ஸ்டைலிங் ஆர் சோலோவா பண்ணும்போது இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு பார்ட்னர், யூ ஹேவ் டு நோ த பேசிக்ஸ். exactly. Yeah. தனியா பண்ணும்போது So, சீன் போட்டுக்கலாம். ஆமா. ஸோ இது ஒரு சைட்ல இருந்தாலும் உங்களோட ஆஃப்ரோட இன்ஸ்பிரேஷன் ஆர் அந்த ஸ்டைல் எங்கிருந்து உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு? அதை எப்படி லேர்ன் பண்ணீங்க? யார்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணீங்க? அண்ட் ஹவ் டு யூ டேக் இட் த ஆஃப்ரோ ஸ்டைல்? சம்திங் அபவுட் Mm. தட்? Oh, nice. So first Afro was, as I told you, I was following this guy called Arnold Arakasa. So he's a wacker. ஸோ அவர் ஓகே. வேக்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நானும் அந்த டைம்ல வேக்கிங் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ திடீர்னு அவரோட யூடியூப் சேனல்ல ஒரு வீடியோ பார்த்தா லைக் ஹி வாஸ் டூயிங் சம் டான்ஸ் ஃபார்ம் வித் அன் ஆஃப்ரோ மியூசிக். ரொம்ப தே வர் லைக் என்ஜாயிங் தட் மியூசிக் அண்ட் டூயிங் இட். அந்த மியூசிக் தான் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு அன் ஆஃப்ரோ மியூசிக். அது கேட்டதுக்கு அப்புறமா லைக் ஐம் லைக் ரியலி லிஸ்னிங் டு ஆல் திஸ் ஆஃப்ரோ கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக். அப்படிங்கும் போது தான் புரிஞ்சுது தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் ஆஃப்ரோ டான்ஸ், தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆஃப்ரோ பீட். அந்த ஆஃப்ரோ மியூசிக் பீட்ஸ். பேரே ஆஃப்ரோ பீட். ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை திஸ் கை கால் ஃபெலா குட்டிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து இந்த ஆஃப்ரோ பீட்டுங்கிற ஒரு மியூசிக்கை கிரியேட் பண்றாரு. ஸோ த பீப்புள் ஹூ டான்ஸ் டு தட் தே கிரியேட் திஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம் கால்ட் ஆஃப்ரோ பீட். ஸோ ஓகே, ஆஃப்ரோ பீட்னு ஒன்று இருக்கு. அப்படிங்கும்போது தான் லைக் நம்ம காலேஜ்லேயே 2-3 ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வே லைக் ஸ்டடி. ஸோ ஓகே. ஒன் கை வி ஆல்வேஸ் வைப் டுகெதர். அவனும் ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சனோட ஃபேன் வேற அவன். ஸோ வி ஓகே. வைப் டுகெதர் ஆல் த டைம். ஸோ அதனால லைக் அவன்கிட்ட கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணோம். ஸோ தென் தட் இஸ் ஹவ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் Africa is a very big continent and it has plenty of countries, and each country has plenty of, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலுமே இத்தனை ட்ரைப்ஸ் அத்தனை ட்ரைப்ஸ் இருக்கும், and every tribe will have hundreds and hundreds of movements. So Yeah. அதுல அவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏதோ சில மூவ்ஸ் வந்து becomes very global. Yeah. மித்தபடி it's like that. So I tried to learn from that guy, and I also took sessions from Arnold Arakasa. And after that, so we brought one artist to India. She came from Kenya and she taught Afrobeat workshops, and she did it in நம்ம கோயம்புத்தூர்ல கூட we hosted one. Yeah, She was பார்த்திருக்கேன். touring India. ஓகே. So I had the opportunity to travel with her. We vibed a lot. அவங்க ஹைதராபாத்ல தான் இருந்தாங்க. So ஓகே. ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ல இருந்தோம். So அதனால I was able to travel with her in few workshops. அதுக்கப்புறமா லைக் ஐ லேர்ன் சம்திங் மோர் ஃப்ரம் ஹர். தென் இட் வாஸ் ஆல் அபவுட் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், யூடியூப் அண்ட் எவ்ரி திங். அதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் யூ நோ சர்டன் பீப்புள், பவர் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அங்கதான் ஒர்க் ஆகுது. லைக் யூ கேன் கனெக்ட் வித் எனி பிக் கைஸ் நவ். ஓகே. எனி பர்சன் யூ வாண்ட், if you're ready to spend little bit of money அப்படின்னா you can just reach out any person and you can take their classes. Yeah, sure. இப்ப பழைய மாதிரி இங்கிருந்து you don't have to go to US to learn from someone. You can just write a message to them, tell them you're ready to pay this much, or ask them how much they are willing to charge and everything.
you can, of course, you can learn everything. YouTubeல பார்த்து லேர்ன் பண்ணனும் கூட கிடையாது. Because Facebook is very, like, I think Facebook தான் வந்து ஒரு டான்சருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இதா இருந்திருக்கும் ஒரு டைம்ல. For me, I connected with so many international artists because of Facebook. Facebook. Okay. Like I never had this. எனக்கு தெரியல எவ்வளவு பேர் பண்ணிருப்பாங்கன்ட்டு. I did it and my crewmates all did it at that moment. So this is something I taught them also. இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு வீடியோ பயங்கரமா வைரல் ஆகுது, ஒரு டான்ஸர் ஆடுது, ஃபாரினர் ஆடுது அப்படின்னா, we can just write கமெண்ட் பண்றது ஓகே. We can text them and ask them what they are doing. என்ன எப்படி அதை லேர்ன் பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். I think most of them will be replying you also. Yeah, yeah, yeah. Easily Good. connect பண்ணலாம். So for நல்ல ஒரு example, if I want to tell you is Kilabi, who is Shobin. He was Yeah, part yeah, of my Shobin. crew before. Okay. Shobin. So he took the same advice from me. So he wrote the message to this guy in, I think he's from Japan. Yeah, Japan. அப்போ லைட் Okay. ஃபீட் அப்போ அவர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தவர். So he's the one in light feed in India, India, yeah. Shobin. Yeah, it's But it's good. he just applied the thing what I was doing. Okay. So ஜப்பான்ல இருக்கிறவரு. So now I'm very happy for him because இப்போ அவன் வந்து என்ன பண்ணான்னா, லைக் ஒரு பேட்டில் அவரை இந்தியாவுக்கு இன்வைட் பண்ணா. அவன் என்கிட்ட சொன்னான், ஷோபின் told me, like, bro, அவரோட பேமெண்ட்டை மட்டும் நான் தான் பே பண்ணேன் as a token of gratitude because he helped me a lot. Hey, Oh, nice dog. that's nice. Like I was like telling him. Nice, nice, nice. Yeah, yeah. And also for It's me, like I did learn popping from a popping team called I mean popping team சொல்ல முடியாது, popping academy called Just Dance, which is in South Korea. Even I okay. invited them to India in 2015. They taught me things, and I had the opportunity to be part of their team now. Nice. Like we don't talk now because we are all busy in our own ways. But because Okay. they are in only popping, so now on the popping in Thandi, I'm like doing a lot of things. So yeah, so that is what. So every dancer has an opportunity. Now, இப்போ Facebookல இல்லை, இப்போ Instagram தான். You can just write them a message. So I think most of them are humble enough to reply you also. Okay. சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொன்ன காசு வருதுன்னு தெரிஞ்சா எல்லாருமே, everybody who doesn't கண்டிப்பா want to do கண்டிப்பா that. அதுக்கு தான் Everybody will do நாலேஜை that. ஷேர் பண்றோம், அதுக்குண்டான பெனிஃபிட் எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். That's it. So Exactly. we have to ask for Exactly. it. So only It if you're will ready come. to. Yeah. Hmm. Most of them, what they make the rookie mistake is, boy, they'll ask for free. எடுத்த உடனே, can you teach me this? Can you teach me that? அப்படின்ட்டு. Yeah. That is wrong way. You need, that is like straight up disrespecting that artist. என்ன பண்ண, கண்டிப்பா do you கண்டிப்பா teach அப்படின்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். ஸோ எவ்வளவு ஃபீஸ் வாங்குறீங்க அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்கணும். டைரக்டா போயிட்டு சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, எப்ப ஃப்ரீ நீங்க அப்படின்னு கேட்டா, I think that is very very bad. But I think now technology has improved. You don't need to go anywhere. So yeah, yeah, you can வீட்டுக்குள்ளாரே நின்று sit கிளாஸ் at your அட்டெண்ட் home பண்ணலாம். and do that. Yeah. இவ்ளோ ரிசோர்சஸ் இருக்கு. when we were there, நமக்கு வந்து we cannot sit at home. We need to go to an internet Yeah, yeah, cafe. yeah. We have to pay money. We have to wait for the YouTube video to load. ஒரு Load. அரை மணி நேரம் எடுக்கிறோம்னா இல்ல 10 நிமிஷம் வந்து லோட் ஆகிறதுக்கே இருக்கும். அப்ப I அப்புறம் think அந்த வீடியோ 2G நல்லா 3G இல்லாட்டி கூட அடுத்து இல்லன்னு. Yeah. அதுக்கப்புறம் It's அடுத்த quite வீடியோ difficult, man. பார்க்கணும். அப்புறம் அந்த Yeah. வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணணும். ஈவன் சாங் எடிட்டிங் வாஸ் a heavy task அப்பெல்லாம். Oh my god. Yeah. நம்ம இப்போ era, like இப்போ now நம்மளோட I see நம்மளோட அந்த ஜேர்னி அப்பையில இருந்து இந்த சேஞ்ச் ஓவருக்கு நல்லா அடாப்ட் ஆயிருச்சு. இதே மத்தவங்கன்னா ரொம்ப yes அடாப்ட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்திருக்கும். பட் we know that and we yes know this both as well. yes So it's kind. exactly. Yeah. எனக்கு தெரியல எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்ட்டு. We know this tape recorder cassette இல்ல, Mm. Yeah, yeah, cassette yeah. the thing. Yeah. There was a guy, எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் அதுலயே மேஜிக் பீப்ல சுத்தி சுத்தி எல்லாம் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுவாரு. ஸோ ஒரு 2 டேப் ரெக்கார்டர்ஸ் வச்சு he used to mix music. ஸோ நம்ம வந்து சிடில போன்ல எடிட் பண்ணி இது பண்ணுவோம், சிடில ரைட் பண்ணோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு இருந்துச்சு. I did that with him also. ஸோ Okay. மியூசிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சாங்ல இப்ப இந்த போட்டு தேவுடா தேவுடான்ற சந்திரமுகி சாங் போய் கரெக்டா ஸ்டாப் பண்ணி இங்க வந்து ரெமோவோட ஒலே 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 கரெக்டா இந்த சாங் மேட்ச் பண்ணி ஒரு சிடிலேயே அந்த டிரான்சிஷன் அவர் கொடுப்பாரு அப்பவே. Okay. டேப் Nice. ரெக்கார்டர்ல. Yeah, yeah, yeah. That was So when I அது was in grade 8, 9 அந்த டைம் ஓகே படிக்கும்போது. அப்பவே. நைஸ் ஆமா. நைஸ். சோ அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து எடிட் பண்ணி சிடில ரைட் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஓகே. அதுக்கப்புறமா தான் எடிட் பண்ணி பென்ட்ரைவ்ல வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். சோ இப்ப இப்பெல்லாம் இப்ப வந்து டிஜே அவரு ஈவினிங் ஷோனா காலையில தான். இப்ப டிஜே இப்போ அவரு லைக் இல்ல he இல்ல இல்ல. lost ஓகே. himself. இப்போ அவர் ஓகே. டிஜே இல்ல. இப்போ லைக் he's out of the scene. இப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, I think he's making properties அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே. இப்போ யாருமே ஓகே. ஓகே. போறது இல்லையே. That profession itself is gone இல்ல. எஸ் அவர் எஸ் எஸ். கேசட் கடை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு.
தட்ஸ் வாட் லைக் கேசட்ல டேப் ரெக்கார்டர்ல இருந்து சிடிக்கு வந்தாரு. சிடிக்கு அப்புறமா எவ்ரிதிங் வாஸ் லைக் டவுன்லோடபிள் ஆன்லைன்ல வந்ததுமே ஹிஸ் அவுட் ஆஃப் ஜாப். அவர் மொத்தமா முடிஞ்சிருச்சு அவரோடது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ கீப் அப் வித் யுவர் டெக்னாலஜிஸ். இப்பெல்லாம் வந்து பசங்க லைக் குரூப் இப்போ வர ஜூனியர்ஸே என்ன பண்றாங்க, ஈவினிங் ஷோ அப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபோன்லேயே எடிட் பண்ணிக்கலாம். பைக் டிராவலிங்லேயே வந்து தே எடிட் தேர் மியூசிக்ஸ் இன்சைட் ஃபோன்ல. இட்ஸ் டன். ஆமா. So I just want It's to crazy. ask It's crazy. இந்த டான்ஸ் ஜேர்னில ஐ திங்க் ஓவர் டிகேட் இப்போ நம்ம டான்ஸ் ஆடிட்டு வரோம். ஸோ இந்த ஜேர்னில எப்பவாச்சும் ஒரு டைம் ரொம்ப லோவா இருந்திருக்கீங்களா? இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள், கண்டிப்பா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதுல ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரகிள ஓவர் கம் பண்ண ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷன் ஷேர் பண்ணா அது நம்ம ஃபெலோ டான்சர்ஸ்க்கு அத ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்க முடிஞ்சா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ கேன் யூ ஷேர் சம்திங் லைக் தட்? My struggle. Okay. I think I would say is most of the dancers will face this thing called family support. எடுத்த உடனே Yes. nobody is going to believe you and everything. So Yeah. college வரைக்கும் it was fine. Like you are going to collegeங்கிற ஒரு மாஸ்க போட்டு you can dance. Okay. But I didn't want to do that. எனக்கு அது பண்ணணும்னு பிடிக்கவே இல்லை. ஆல்வேஸ் ஐ வாஸ் வெரி நேச்சுரலி ஐ தாட் எனக்கு என்ன பிடிச்சோ அதை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் மித்தவங்கள மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். ஈவன் வி ஹேட் ஸ்ட்ரகிள். மை ஃபேமிலி இஸ் நாட் தட் கிரேட் அண்ட் ஆல். லோ, வெரி லோ ஃபேமிலி. ஸ்ட்ரகிளிங் அ லாட். என் ஃபீஸ் கட்ட கூட கஷ்டப்பட்ட டைம்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஹோம். பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் லைக் வெரி ரெசிலியன்ட் ஆன் டூயிங் திங்ஸ் ஒன்லி தட் ஐ லவ். ஸோ அப்போ ஜாப் ஆஃபர்லாம் தூக்கி வச்சாச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ட்ரைங் டு ஃபோன். அப்போ வந்து யூ ஹேவ் திஸ் பேசிக் ஃபோன்ல இந்த ஏர்டெல் ஸ்கிராச் பண்ணி தான் யூ புட் ரீசார்ஜ். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு லாஸ்ட் 10 ரூபி என்னமோ தான் நினைக்கிறேன் கிட்ட இருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் தட் ஸ்கிராச் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டாப்ட் அப். அது எங்க அம்மாக்கு வேற எனக்கு பேசுறது கேட்கவும் கூடாது. கேட்டுச்சுன்னா அவங்க இவ்வளவு ஆஃபர் வச்சிருக்க, நீ எதுக்கு ஸ்கூல்ல வேலைக்கு போறியாட்டு. ஸோ லைக் கூகுள்ல அதே போன்லயே வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எந்தெந்த ஸ்கூல்ல வேகன்சி இருக்குன்னு சும்மா எல்லா ஸ்கூலுக்கு ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த இதுல சீக்கிரம் பேசணும் வரும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஒன்லி 10 rupees 8 rupees யூ கேன் டாக். அப்ப டொக்கோமோன்னு ஒன்னு கம்பெனி இருந்துச்சு. அவன் தான் வந்து ஒன் செகண்டுக்கு 1 பைசா சம்திங் சார்ஜ் பண்ணுவான் back in the time. So நான் கால் பண்றேன் ஒரு 3-4 ஸ்கூல். I'm like trying to call at that moment. And somehow one school said like, come on Saturday, do the interview. வீட்டுல சொல்லவே இல்லை. Went to the school, did the interview. They said like, okay fine, you're selected அப்படி சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு தெரியும் இன்டர்வியூ போனா I can crash, I know it. But ஆனா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு தெரியல. So I would say is life is going to be very difficult. Life is going to be very hard. If you want to give up, you give up. Or if you wanted to face that challenge and go forward for it, just do it. ஏன்னா at the end of the day, that's all. It's nothing. ஒன்றும் இல்லை. At the end of the day, it's nothing. So better to face that challenge and அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக்சுவலாக கிடைக்கும். அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோ அதை பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்றதை விட just push to do it. அதே மாதிரி another thing is like if you feel like okay இதுக்கு மேல இது வேலைக்கே ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சா better to quit at that moment. சும்மா நிறைய அதை பேர் போட்டு அதை பண்ண மாட்டாங்க. டைம் வேஸ்ட் மறுபடியும் பண்ணி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுலயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் ஈகோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சில ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லலாம். டான்சர்னு லேபிள் வாங்கியாச்சு. அதை தாண்டி இப்போ அதுல டான்ஸ்ல எதுவுமே இல்ல, வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் அப்படின்னா கூட அந்த லேபிள்லயே நான் டான்சர் தான், இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படியே தே ஆர் கெட்டிங் ஸ்டக். அதை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் பார்ட் டைம் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கூட தே நாட் கெட்டிங் இட். ஐ திங்க் தட் இஸ் டூ பேட். ரொம்ப பேட். இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு. ஸோ ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ வின் எனி டைட்டில்ஸ் இல்ல ஒரு லேபிள் தான். இப்ப நான் உங்களை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரோ நீங்க மாஸ் ப்ரோ, சரியான டான்சர் ப்ரோ நீங்கன்றாலே ஐ திங்க் தட் இஸ் அ பேட் திங். என்னன்னா நம்ம ஒரு கூண்டுக்குள்ளார போய் மாட்டிக்கிறோம். நான் டான்சர் தாண்டி நாளை பின்ன இப்ப நான் டான்சரா இருந்து இப்ப நான் நாளை பின்ன வேற ஏதாவது சேல் பண்றேன் அப்படின்னா I feel like a failure. டான்சர், நான் அதுக்கு போணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துரும். அது ஒண்ணு. இப்ப யாராச்சும் ஒருத்தங்க பாத்துட்டாங்கன்னா நான் டான்ஸை விட்டுட்டேன்னா நான் ஒரு ஃபெயிலியரா என்ன நினைச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட்னாலேயே எவ்ரிபடி இஸ் நாட் டூயிங் தேர் ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதேதான் ஆல்வேஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ப்ளீஸ் ஓப்பன் அப் யுவர் செல்ஃப், எக்ஸ்ப்ளோர் எவ்ரி திங். தெர் இஸ் நத்திங் ராங் பார்ட், ஜஸ்ட் கீப் டூயிங். ஏன் உனக்கு டீ விற்கணும்னு தோணுச்சா, இஃப் யூ கேன் மேக் த பெஸ்ட் டீயா, ஜஸ்ட் டூ தட். பி அ டான்சர், டூ தட், கீப் டான்சிங். இதுல என்ன இருக்கு? அதை விட்டுட்டு லைக் பீயிங் ஸ்டக் இன் சம்திங். ஆமா, இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நான் என்ன நினைச்சா உனக்கு என்னப்பா, நீ பாட்டுக்கு உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணிட்டு போ. That gives so much of
அதுதான் வேற லெவலான ஒரு லிபரேஷன். எனக்கு அப்பதான் உன்ன கண்டிப்பா. பார்க்கறக்கே ஐ மீன் பெர்சனலி பார்க்கறக்கே வந்து, "டேய் பார்றா இவன் டான்ஸ் ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு இருந்தான். இவன் இப்ப இது பண்றான், அது பண்றான். ச்ச பரவாயில்லையே!" அப்படின்னு ஐ திங்க் ம். தட் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் பி. யூ கேனாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர்செல்ஃப் வித் ஒன் பிகாஸ் ஆ ஆர்ட் என்னதான் இருந்தாலும் இன் இந்தியா எஸ்பெஷலி த ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் ஐ திங்க் நாட் ஒன்லி இந்தியா எல்லா இடத்துலயுமே த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டான்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ். அடுத்த ஒரு கோவிட் வந்தா தெரிஞ்சிரும் நம்ம டான்ஸ் என்ன நிலைமையில இருக்குன்ட்டு. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. ஒரு கோவிட் வந்தா முடிஞ்சுச்சு. அவ்வளவுதான். see even now I think எல்லாம் திரும்ப பேக் டு ஃபார்ம். நிறைய ஆனுவல் டேஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல பீப்பிள் ஆர் கெட்டிங் பிஸி எவ்ரிதிங் they're very happy happy for everybody. But also look at it like during COVID how we were all what Yeah, all yeah, things yeah. we have to face as a dancer. Okay, that changed my perception. அப்பதான் Okay. புரிஞ்சுது you cannot stuck with one thing. You Yeah, need yeah. to have plenty of things all around you அப்படின்னு தெரிஞ்சது. At least 1 or 2. Yes. Yes, at At least least one one. or two. So Yeah. because there is going to be struggle. நீ அதான் சொல்லுவாங்களே, you die in 5 feet of water and also you can die in 1,000 feet of water. The death is Yeah. there. Struggle இருக்கத்தான் போகுது. பட் அதை போய்க்கிட்டு என்ன இப்படி கஷ்டப்பட்டா அப்படி கஷ்டப்பட்டேன்ட்டு உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஓ ஸ்ட்ரகிளா இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பாசிங் கிளவுட்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஸோ Mhm. தட்ஸ் ஆல். லைக் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் இட், கீப் புஷிங் இட், ஃபிகர் அவுட் த வே. இப்போ நான் நினைச்சிருந்தேன்னா ஐயோ எனக்கு வேற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்ல, நான் பேசாம என்னோட பிளேஸ்மெண்ட் ஒர்க்காவே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் கோ, ஐ குட் ஹவ் Yeah. ஒர்க். பட் ஐ ஐ ஜஸ்ட் டிட் தட் லாஸ்ட் மினிட் ஆஃப் அந்த ஒரு ஓகே 10 ரூபி இருக்கு, ஒரு ஃபோன் எடுத்து ஒரு கால் பண்ணலாம். அந்த தட் கால் வாஸ் வெரி க்ரூஷியல் அட் தட் மொமெண்ட். Okay. So அதுல that அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. அந்த கால் எங்க அம்மா கேட்க கூடாது. okay. ஒரு சத்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு வர போகணும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை அதுல இருக்கு. பட் ஆனா அதை பண்ணிதான் ஆகணும் போது, அதுவும் அந்த சின்ன லிமிட்டட் டைம்ல பல ஸ்கூலுக்கு டக்கு டக்குன்னு கூல் பண்ண ஃபியர் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வர வரும். இல்லங்க ஆள் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ நீட் டு பேட்டில் தட் அவுட். பட் இஃப் Yeah. யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கரேஜ் ஜஸ்ட் அதை பத்தி என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்படி ஆகி இப்படி போச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதை விட்டுட்டு ஜஸ்ட் மூவ் ஆன், அடுத்து போய்க்கலாம், பரவாயில்ல. வாட் இஸ் தட்? ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளவுதான். அதை போயிட்டு ஏன் போய் வீணா சீரியஸ் எடுத்துட்டு ஐ But you திங்க் தட் இஸ் finally வாட் ஐ got வுட் சே. that இஃப் school, right? எனிபடி Final அந்த ஆஃப் ஸ்கூல் கோர்ஸ் யா கிடைச்சதா இல்ல? யா Yeah, yeah, yeah. Okay, fine, fine. அந்த ஸ்கூல் That's good. கிடைச்சிருச்சு. அந்த ஸ்கூல் Yeah. போகும்போது தான் வாட் ஹேப்பன்ட் வாஸ் ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் மை பிஜி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கணும். அப்பதான் காலேஜுக்கு போனா காலேஜ்ல பிஜி சர்டிஃபிகேட் தரமாட்டோம், நீ வந்து காலேஜ்க்கு வரலாம் பரவாயில்ல டான்ஸ் ஆடிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay. ஸோ ஸ்கூல்ல 2 days தான் ஒர்க். மீதி Okay. டேஸ்ல முடிஞ்சா காலேஜ் போவேன், இல்லாட்டினா எல்லா இடத்துக்கும் ஒர்க் ஷாப் போவேன். ஸோ இந்த 2 நாள் Nice. ஸ்கூல்ல பண்ற லைக் தட் மணில ஒரு அமௌண்ட்டை வீட்டுல கொடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ அது போகாம ஷோஸ் அது இதுலாம் வரும். அப்படி அப்படி Okay. அப்படி I used to learn myself. So I was working in school. I was like studying in collegeலயும் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல எல்லாம் லைக் ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சு மார்க் எடுத்துட்டேன். ஸோ அங்கேயும் அந்த வேலையும் பார்த்துட்டேன். அட் த சேம் டைம் ஷோஸ் எல்லாம் Yeah. தட் இஸ் Nice, 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 nice. So, ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்ல முடியாது. திஸ் இஸ் த yeah. ஜர்னி வி சூஸ். Nice, nice, nice. This is the journey we choose. Yeah. So we have to go for it. That's it. And Yes. இவ்வளோ தூரம் நம்ம டான்ஸ் பத்தி பேசிட்டோம், டான்சர்ஸை பத்தி பேசிட்டோம், ஸ்ட்ரகிளை பத்தி பேசிட்டோம். எல்லாமே இன்டு டான்ஸ் தான். பட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் இன் சிம்பிள் ஃபார்மா கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்க. வாட் இஸ் டான்ஸ் இன் சிம்பிள் ஃபார்ம்? உங்களோட வியூ டான்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் டான்ஸ் டு யூ? Dance is a extension for me of who I am, where words, if I'm not able to talk with my words, I choose my body to talk. It's my Nice. way of communicating to the world through my body. That is what I would say. Even everywhere the dance is there. For example, if you look at the trees, they all move in certain Yeah. way. If you look at a person when driving a bike, dance ஆட தெரியாது சொல்லுவாங்க. But if you look at them, their body is talking something at that moment. Yeah. So அததான் there is one தனி thing, ஒரு தனி subject is there called psychosomatics they call it. Okay. Where your body will somatic healing னு சொல்லுவாங்க. Where your body can tell you, really exactly tell you what it is going through. But we don't listen to that. We don't look at that. So I think dance for me is a movement or how the body talks to everyone. Nice, nice. Yes. Nice to hear from you all these struggles and stuffs and journey. எல்லாமே கேட்டாச்சு. One last thing, if you could play a song and just dance around what you said sentenceல அது நம்ம viewers if you can. Okay. Music கூட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். I think music
If you want to play Okay, music, you I'll can do go one for thing. it. I'll just Yeah, sure. no, it's okay. It's okay. Yeah, So for now, I'll do it. Okay. So now whatever I see, I'm just gonna sure, move sure. with it. Okay, So I'm just okay. looking at the screen. Okay. Yeah, So first I'll do it, and then I will tell you what I did. sure, 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 sure. That will be better. Okay, I think இது போதும்னு நினைக்கிறேன். So Okay. I started with this move. So this Okay, is like my chain, what I'm wearing. So I took okay, inspiration from this move, and then I made okay, a circle because I was wearing this hat. okay, So and then I made a small circles. That is for two of my earrings here. okay. So then I made this move. That is because I saw the dream catcher behind me. So Nice. from the chain to the hat to the small rings to the dream catcher, அது முடிச்சிட்டு கீழே இந்த மூவ் பண்ணது, that is for the feathers below that dream catcher. So Okay. that is what I did. Nice, nice, nice. இவ்ளோ Yeah. இவ்ளோ ஒரு சின்ன Thank you. பாக்குறதுக்கு. Yeah, that is what we see. Yeah, So yeah, 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 yeah. this is freestyle. This is freestyle kuda. You can use this. So Yes, something yes, like this yes. is what I'm trying to teach people. Yes. Nice, nice, nice. So thank you so much, Jijo. It's been quite a long time that I have talked to you, and இந்த மாதிரி ஒரு பாட்காஸ்ட் செஷன்ல மறுபடியும் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு I'm really really happy to see your growth and what you are doing, what you are going through, and yeah, I'm just getting inspired from you by each day. Love you for doing all these steps, and all the best for you. Once again, thank you so much for having you in this podcast, Nadanam Thank Dance you so much, Podcast. bro. Thank Thank you you so so much. much for Yeah, having me. Thank you so much for having me in this podcast. I mean, yeah, it's very enriching to talk about dance all the time when it is about dance. Like we yeah. never talk about dance. We always Yes, like yes, yes, yes. அப்படியே பேசினா கூட it's always about technique. Nothing much, nothing interesting happens. But I felt today, this 1 hour when I was talking with you, I felt like, oh, these are all the things I am like. என்கிட்ட இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் வந்து மைண்ட்ல like having it with me, but I never had this opportunity to talk to anybody, and it happened. I'm like very, very grateful for this day because thank you so much for inviting me, brother. Like ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இங்கிருந்து அப்படியே எல்லாம் வெளியில வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கண்டிப்பா, Lot of கண்டிப்பா. internal introspections that we have in our mind வெளியில வந்த மாதிரி Yes. இருந்துச்சு. Thank you for asking amazing questions also. Oh, thank Without you. that, I wouldn't be able to. Yes, yes. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Yes. Love you too. And also, I still regret for not able to dance with you, to not able to learn from you. I still regret even now Don't regret. We'll because I do was it. very We'll do late. it. We'll do it for Yes, sure. yes, 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 In yes. future, we'll do it. Yes, bro. Yes, And yes, also, நானும் உங்ககிட்ட yes. இருந்து ரொம்ப கத்துக்கணும். Sometimes when I come back to India, we'll do it for sure. I promise you Yes, that. brother. Yes, yes. We will Yeah, do it. We will do it. Exchange, exchange. exchange. Yeah, that's it. That's it. So Yes. இந்த Thank you ஒரு so much, bro. இந்த பாட்காஸ்ட் செஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம இந்த கேட்டுட்டு இருக்கிற ஃபியூ மெம்பர்ஸா இருக்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு பேர் கேட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதை கேட்கிற ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் கண்டிப்பா ஒரு டேக் அவே ஆர் சம் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த எபிசோட்ல இருந்து கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்குங்கிறத நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் யூ அகெயின் and please follow Jijo Mantra David on Instagram and YouTube, right? You have YouTube? YouTube, I'm not active, but I'm just Yeah. in Instagram. Yes. Instagram. So you can follow Jijo Mantra at Instagram, and you can follow Nadanam Dance Podcast and Anup Karthik, Yes. myself. So In Instagram. Yes, yes, yeah, yes. Instagram. Follow. More episodes yeah. coming, interesting ones Yes, coming up. yes, 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 a yes. very amazing lineup. I already know it. Okay. And it is going to be amazing. Thank you so much for all the words. Yes, Thank you yes, so yes. much. Yeah, great to Most have welcome, you my here. brother. Most welcome. See you, Same here. bro. Thank you, bro. Yeah. Please take care. No problem. Yes, thank you. Bye, See bye. you in another session. Yeah. Thank you, bro. Cheers. Bye bye. Yes, yes, And 100%. Looking forward. Bye, bro. Okay. Here by Anup Karthik signing off. Thank you. Bye. Bye everyone.